Hi, I'm your host, Julia Omore. This is Penzi Halisi, and today we have Mr. and Mrs. Olum. And thank you so much for coming. You know, the other time we had you, and we are continuing with the story. Yeah, and I thank God for the inspiring story that you have for other couples. Yes. And I believe couples will be inspired, and I know many also will change. You know, at times we talk about submission as a wife, and it's really so hard. But again, you know, we usually say we don't have to pray. It's being submissive. Yeah, true. So you'll tell us about after now the wedding, the reality of life now. Yeah. How was it? Wow. It was an interesting journey. First, when tumeingia kwa nyumba, we said last time we didn't have jobs. And then God works in mysterious ways. December nikapata job. Sa hapo deck fast naanza kazi. And we are newly wedded. Mi naenda early in the morning 6 na mwacha kwa nyumba, he didn't have a job. Wow, so conflict. Pesa ni yangu, amke pia atafute yake. It started from there now. Yeah, from there. Yeah. As hapo ndo akaanza kuona the true me. End month he's waiting for me to pay rent, to do it. Kambia hapana, you also need to wake up and do something. Pesa yangu ni yangu. Wewe ndo unalipia everything in the house. Now, unless maybe and you are actually taking care of the house, the bills and everything. Yeah. At first no. No. You know what happened? What happened was, we are normally told that you are helpers. She's your helpmate. So when alipata kazi, we really rejoiced. Kwa sababu, as you remember, I told you ile pesa tulipata from gifts sustained us for 2 months. So the next month, the problem was hatukuwa na rent. Alafu it was an urgent. The house we were in ilikuwa ya agents. So tulikuwa tunaogopa sana. So what I did was, I used to work. Nilikuwa nauza viazi, green grocery. Yeah, we used to hawk na gari. Tunaenda around. Tunasema viazi fresh kutoka kwa shamba. So I used to earn 200 shillings a day. Yeah. These 200 shillings ndio nilikuwa nampatia kaa fare. Ni fare, food na breakfast. So mimi nilikuwa najua at least I'm doing something. Hiyo ni 6,000 a month. So by the end of the month nilikuwa najua at least sasa atalipa nyumba. Yeah. I thank God that you didn't even stay idle in the house. Yes. Yeah. So the moment salary iliingia, unajua hii period I'm giving her fare, everything, hakuwa ameguzia ati sijui my money what. Wacha tu salary itokee. The first thing alifanya shopping. Ya house ama yake personal? Both. Alifanya shopping ya food stuff zile anataka, na ni vitu si ati they would have sustained us for the month. Ilikuwa vitu zinaweza to sustain for like 2 days, but very expensive. Yeah. So I was like, hey, sasa rent. And she's like, rent? Ati hiyo mi siwezi. Hiyo siwezi. When do you need to hustle, you're a man. And I'm like, I used to give you fare. Right now we have the money. Why don't you just pay? Because for me, I'll continue. Lipa how? And I'll continue giving you transport venye nimekuwa nikifanya. And she refused. So at that particular time, I had to look for money. Unatafuta money from a place haujui. And hiyo ndio time I started asking myself, what is happening? As in, can't you see ini nyumba ikifungwa hata we mwenyewe utakaa nje? You are not feeling anything. I wasn't feeling anything. Me, I was like, there's this saying inasema, my money is mine, his money is ours. So because he was I'm the wife. Nimekuja kwa nyumba. You need to pay for me. See, everything ni yeye anashughulika. So rent ni yeye. And then I was one person, I liked spending. I was a spendthrift mbaya. Wow. If I see anything good, nachukua. You want to buy. Yeah, anything good,
I used to work in a boutique. Na ni si boutique kama hizi za kawaida, ni boutique. Nguo ni classy, nguo ya 10. I remember I brought home a dress ya 16,000. Akaniambia umeleta dress 16,000. Na hapa tunaishi kwa nyumba. Jalipiwa umeleta dress ya 16. Utavaa. But he didn't like anything I was bringing home. Kaniambia okay, hiyo ni shida yako. Me I'm having my own life. Wewe utasort the rest of the stuff. And then I don't know, I guess me bado siko nimerealize I'm married. Me I was still living life ile I'm alone. So whenever he was telling me not do this, do that, I was like, so we are together here, we can do together. Kind like choza nyumba. Namba sio umeshinda home, mimi nimeshinda job. Nikirudi You are so romantic. Imagine, I will cook. Yeah, na see food at Imbaya. I used to do the laundry. I used to clean the house. I'm a perfectionist. So sikuwa napenda ni disorganization. I will do that na clean how. Ile hata thank you umeingia from working hakuna. So the moment alikuwa naanza kurealize something is a bit off, ananikelelesha like ati mbona una change, hujapika, you see. So and ilishaanza saa kukuanika mazoea. Yeah, and then unajua alipata our firstborn alikuwa pregnant after like 6 months. So I will do everything literally. And that time did you have somebody who was helping you? No. Oh, we were alone. And the child is Actually, so I said that we don't want to have people really pick. And we'll start our life pick to at least to Juane. So I will do all that. Ningeenda na alikuwa na work like from 11 to 9. So ananipata stage, I'm waiting for her. I walk her to the house. Namserve. Tumeingia. Are you talking like was? Yeah, we were talking. Oh. We were talking. The problem came when finances ziliguzwa. Yeah, and now this is something that nilikuwa najiuliza, how will I live like this? How will I continue living like this? And that is when I now sat down. And I now sat down, nikajiuliza, this is my wife. Nikajiambia, this is my wife. I don't want to expose her to the society that she's not the person I married. By then I asked myself a lot of questions. Did I really hear God? Yeah, I think maybe nilisikiza my flesh. Yeah, because the things that nilikuwa na experience versus what I saw when we were dating was ilikuwa two different people. Okay, there was this time I told him akileta watu aniambie. So I didn't like watu akikama nimetoka job, nimechoka, alafu nakuta watu kwa nyumba. Now when I came home, napata the brother may come. Sijui he had come to us for videos, DVDs, tuenda kwenda kuwatch. Mimi nilienda to bedroom. Nikatoka. I don't know where he was because hakuwa sitting. Mimi nilichukua tu bucket ya maji nikamwaga kwa hiyo room, sitting room in the evening. I want to clean the house. Na nikamwaga sabuni afu nafagia. You know, and I'm not talking to him. Ala sikumsalimia nikiingia. Niliingia tu nikaenda directly to the room. I put my bag, I changed. Nikakuja tu na maji nikamwaga kwa sitting room. Oh no. Tena sana nafagia. Hiyo kufagia alikuwa zile za okay. Nikamwambia nataka kusukuma kiti. So I even didn't talk to him. Hiyo akaona tu hapa nafukuzwa. Na my husband akakuja akamchukua kaenda nje. So that's how he left. Actually what happened, it was really bad. It was a mess. I have suffered. What did your brother say at that time? What happened was, unajua venye alipata job, she was a spendthrift.
she would buy hizi manguo. And then now the worst part was the employer now alikuwa nawapatia like 30% off, and then being that their salary haikuwa mob pia, wanaweza katwa polepole, they can have anything they want. So ametoka from shopping, as in like every month anaweza chukua vitu kama 3 ama 4, and then akatoka sasa from now the clothes, akaanza kubuy movies. She will come na movies kama 20 in a day, and si ati ana watch zote. And for me, nafikiria economic, it doesn't make any economical sense. We need food, we need to pay bills, kuna stima, kuna maji. So my bro came. In fact, alinicall. What happened was alicall kama tu ameingia, akaenda kuchange. So when he called, akaniambia, by the way, nimekamia movies, juzi ilikuwa mingi, niko hapa chini, unaweza nifungulia? So I went and opened. Nenda bedroom, look alikuwa ameweka hatuwezi kuwa na time for ourselves. And me kwa mind yangu, I'm like, what time for ourselves? First of all, we are two different people. Yeah, unaona, at the back of my mind I'm like, I made a mistake. Yeah, as in si ati God alinipatia, nilichagua mse na flesh, sikusikiza God. So ndio akakam, ashamwaga maji, amemwaga sabuni. Unajua hiyo time I'm still covering her up. I'm like, si tuende tu nini, tutoke tu jua na safisha hapa. Alifagia hadi alimwagia maji. So pia my bro hataki kunionyesha like ame notice something wrong, but at the same time anaiona. Yeah, so yeah, ndio tukatoka. He never mentioned anything about it. Yeah, but this series of events, very crazy events, zina happen. Yeah. And what about the church at that time? Church, sasa the funny thing is, I was very slender. Yeah, I was very slender. And I think juu ya peace of mind ya kutoka kwa nyumba yetu, nikaanza kuongeza weight. So the kind of comments people are giving her, compliments, ati yako sawa, hacook. At times bring takeaway. Yeah, ako like, unaleta takeaway, mimi nakula nini? Naona na food yangu. Yeah. Ati you're doing a good job. My mama anasema my son is doing great, ameongeza. And I'm like, if you people know what I'm going through, hata mungesema hivi. I remember there was a lady from church, like 1 week before we got married. Akambia my wife, ati by the way, woye, Olum ni mtu mpole, ati please usimkalie. So she was so wedding ingine and yeah, the table together, and then nilimwangalia zile za sitamkalia. Yeah, so akasema, uliza, ai, kwani nakaa aje? Mtu ananiona naweza kukalia. Sasa hizo words zili ring. Nikasema tu, this lady knew. Alijua yani the kind of life nitapitia. Nikajiambia tu, I wish I would have listened to her. Yeah, because I was one person. Akiongea, mi pia naongea. Yani I had to have a say. Akisema mi nasema, yani you are like competing for levels. Lazima mi ndisikike. Akiongea naambia hapana, ni mimi nafanya. Mimi ndo niko job, mimi ndo naleta hii. Hapana, you have to listen to me because yani okay, and like later on nikasema, nika realize I guess I was too much. I didn't want people like kuonekana yani I'm a weakling. You know, I was that one person. I was used to go out. I was 50-50 life yangu. Lakini sasa hapa, yes, I'm in Christ, yes. But I wanted to be strong. Nisionekane hapana, I can't. I have to start. Because our wedding yetu niliwaambia, I like stood the ground kasema mimi ndo naenda kufanya wedding without you or not. So I was coming in this marriage nikisema hata me have a say. I have to talk, not only you. You're the head now. Yeah, I'm the head. Because alikuwa the head.
Imagine. Alikuwa the Niko head. so misplaced. Yeah. Alichukua position yangu. And I was wondering, and you know, in JCC submission, you know, the way the pastors they teach them, you are not feeling anything about submitting. Hata ina ring a bell in my life hiyo time. I remember hata kuna time I tried yani unajua ile you do everything. Unajua hizi tumefunzwa when you want to bring up a conversation, soma mood, kama mood haiko poa usilete. The mood was right. Na nikamwambia even Pastor Reverend Kathy anasemanga Daughters of Zion huenda. Alisema that is their marriage. This is ours. This is ours. We are living ours. So I was like, mimi sitaki kuishi hii, because what I'm experiencing is hell on earth. Yeah. So ilizidi. Now what I did was I called the mom. Before that, after kuzaa, imagine I've given birth, mimi ningelala, yeye anashughulikia mtoto. Usiku mtoto ile watoto ile change usiku they cry. Yeah. Me I would sleep. Haja. Anaambia si wake up and listen to baby, mtoto analia. Naambia hapana. Ana si ongei, by the way I sleep flat. I'm going to work the following morning. So namwachia mtoi. Imagine nilikuwa na shangaa, as in I think some of these things ni natural. The moment you give birth, una connect na mtoi automatically. For her hakukuwa na any connection. Hakukuwa, yeye alikuwa tu na connect na job na bed, kulala. Yeah. So hata kuna time nilikuwa najua some of these things, like akilia kama amejikunja, you know, hiyo ni tumbo inauma ama joto ama ana njaa. Yeye hakuwa anajua anything, yani analala. Kuna time nikajifanya ati nataka kulala, like I don't ignore mtoi. I couldn't. Yeah. So at night you are not. I was not nampatia maziwa. Oh no. Na chupa. Yeah, so unafika in the morning, you're tired, you need to wait for the baby amke. As in yeye kwa anashughulika na mtoi. In short, nifanye hivyo, and then I take the child at around 10 a.m. to my mom, cause lazima niende nimtafutie fare. Na bado nampatia fare. Bado nilikuwa nampea fare. Yeah, imagine. Yeah, so it went on and on. So when I opened up to my mother-in-law, nikamwambia, hapana, the kind of treatment na receive from your daughter siezani. What do I do? Because I can't tell my mom, I can't tell my siblings, nitakuwa namchomea. Yeah. Sasa yeye ndiye akaniambia, no, call Pastor Charlotte. Mom. Yeah, call and mom. Remember, aliambia, oh yeah, that's afterwards. Akaniambia call Pastor Charlotte and Pastor Dan. Si ndio waliwa join? Si mko close? Call them. Waambie, nilienda nikabuy credit ya 100. No time. Credit ya 100 ilikuwa mob. I think it was in 2014. Nilicall, nikaanza kulament. And mama alikuwa nasema tu, oh no, my son, you are suffering. So at least niliona at least an agree. So I will tell her, imagine naosha vyombo. Do you know there was a time I felt wacha niachane na kuosha vyombo. Vyombo zingekata 2 weeks, 3 weeks, haguzi. And then now Kenya neza fanya ni kusema nimechange. Yeah, so Pastor Charlotte akasema, tell her to come and see me. No, just tell her to come and see me on Tuesday. I'll be in the office, nitaongea na yeye. Nikamwambia, thank you, I'm waiting now for Shiko. Nika call the mom, nikamwambia, akasema, yeah, let Pastor Charlotte amsaidie. So when I told her, hey, aligeuka kakuwa cheater. Ati niende nione nani? Mi hakuna mali naenda. She told me, you can't even handle things. You need to tell people. Naenda kuadvisiwa nini? They know what I'm doing. So you also knew what you're doing was. I think for me, I know personality yake. If you don't understand
yani sanguine na choleric. So one of their weaknesses ni manipulation. So they will manipulate you and then akue emotional, aanze kulia. So because hautaki issues, unachorea story. I remember nimesahau hiyo siku ya my brother, we started like arguing. Your time we had our firstborn. I think alikuwa about 6 months old. So ile I'm trying to make sense. She's also talking. Imagine tukashikana mashati. Remember? Yeah. We'll take a short break and we'll be right back. Hey, we hear what happened if they really fought. What? Okay. Welcome back. This is Penzi Halisi. Tutaendelea hapo. When you guys you were almost fighting. So our firstborn ako hapo chini ndiye anajaribu kucrawl and tukashikana mashati. Hiyo shati alirarua. Alirarua na huku nyuma. Ile ananishika. So at the back of my mind niko sijawahi picture na as in Bishop Alan, Pastor Dan wametufunza as in how to treat a lady. And sijai imagine ati naweza shika dem. Ati mimi najua if you're angry nimefunzwa walk out, enda utembee, ukisha cool rudi kwa nyumba. Tumeshikana mashati, so kitu ilifanya tukatulia, or rather nikatulia cause yeye hakuwa anajali, was how our daughter was crying. So ndio nikambeba and I'm like kwa mind yangu nikasema by the kids can pick emotions hata from the air. Alikuwa analia vibaya. So hiyo time, and that time you are holding, alikuwa achilia shati ama nani? Aliniachilia kwanza words zake nilikwambia their temperament, one of the weakness ni manipulation. So alikuwa anapenda kutumia term ya let me be. Just let me be. So hiyo B nilikuwa nasikia kuishout. So venye mtoto akatulia, tukanyamaza. Imagine alienda na akalala. As in yani haikuwa inambother. Akalala and she went to work the next day. And so nothing happened. Not feeling anything. So mimi kwa mind yangu, I can't share this with anyone. Najiambia hii story tuliambiwa about Kikuyus and Luos. You see how the enemy works. Nasema hii ni ukweli. Hawa Kikuyu wanakuanga hivi. Watu wanezana nao tu ni hao ama wa Kikuyu ama Bantus. Probably sisi Nilots tunawezana vingine. So now when fast forward nikakwambia I called Pastor Charlotte. Hakuenda but akachange. I think sijui kama ni uoga ama ni Holy Spirit. Alichange. What made me my mom called me akaniambia, Shiko, do you really want to ashame me? Many people again. Your mom called? Yeah, my mom called me because aliambia my mom nimekataa. Do you really want to ashame me? You want, because you're making someone's son suffer. Do you want us to come and like separate you? Na if you separate, mimi ndo nitakuwa nimekuwa na shame zaidi because people are against you getting married but nikakusupport. I was there all over and you want your dad anza kusema I told you so. I told you so. So hiyo kuniambia I told you so. Alafu akaniambia Mom Charlotte knows what is happening.
Nikakaa hivi, it was a Saturday morning, I didn't go to work, I just sat down. Nika ile kujiita mkutano, nikajiuliza now what am I doing? Yeah. And before you go there, there's a way you told him that you wanted to divorce and yeah. Yeah, anytime, I don't know, I was with the baby, I was breastfeeding the baby, and then he was talking to my mom. Akasema mama, nikamwambia sitaki, sema I want to divorce you, I want to separate. Sema akashout at us, Jimona ameshout, sikia ameshout. Sema go ahead, we shall divorce. Because me, I was ilifika point pia mimi. He was tired. Alafu pia mimi through your emotions pia nikasema I'm tired. Nataka to separate. I was tired 6 months ago. Yani nilisikia na mention divorce, nilisikia kwa veins zangu ni kama ume-mention the right thing. Yeah, go ahead, we can divorce. I can't live like this. My mom had on the phone. Your mom? Yeah, when you search back and forth. Because sikuja na mwongelesha, so it was my mom. So when alisema pia nakubali, akasema, ndio my mom called me on my phone. Shiko, why do you want to shame me? Ndio akaniambia hizo vitu zote. Ndio nikajita mkutano nikajiuliza, okay. I guess pia prayers work. Because if mom Charlotte knew about akasema son, I'll be with you, I'll pray with you. Mom-in-law pia I knew because alikuwa na hasemi but alikuwa na notice. Because at times tukienda nje, kuna actions zingine, actions speak louder than words. Ningefanya actions, ana notice, hey, hapa amekasirika. Ama at times, mimi ndo nafaa kuendea mtoi, nimemwacha huko, yeye ndo anaendea mtoi usiku. Ati Shiko ako wapi? Imagine. And your mom, No, she Kenya alikuwa nasema, alikuwa natumia a lot of wisdom. Try kujua what is happening, and at the same time kuona venye anaweza saidia. So there's an extreme side ya Shiko ashaona through venye either she doesn't come for the child, ama anaweza kwa nyumba, ama kitu imemkasirisha. Especially the worst part was ile time we have a disagreement, instead of kuingoja ile, like when you see your parents coming, munasema okay, hata atoke kama mmeshikana mashati munaachana, unajifanya una smile. Shiko alikuwa na pass it to every human being mwenye ako hapo. Juu ata either atanyamazisha hakuna. Pretending was not my I was like real, I show you how it is. I remember there's a particular time walikuwa naenda Murang'a to see the Thika, to see the grandma. Sisi tulikuwa tunaenda to see my uncle in Syokimau. So kukakuwa na like wao wanaenda na matatu, unaona, and us tulikuwa tunaenda na gari. So being that we are going two separate ways, akafura, my parents are there, the mama amekuja, unaona, the mama amekuja all the way from Mombasa to see the mom now. So ameenda tu, all of a sudden ameenda silent. Na sasa tusha prepare, nimefanya everything. Wakishuka mimi nilibaki kwa nyumba. Anasema ati yeye anaenda na mat, anaenda peke. Because the thing was, tulikuwa tufike town, and then from town they go with a matatu, si tuende Syokimau. Ati anaenda na matatu. So imagine I'm begging her, tafadhali Shiko, if there's anything I have done, nikambeg, I really begged her. Nikamwambia please, hizi vitu tu sort tu baadaye. Sahi we have, my parents are here, your mom is here, hii side haifai kuonekana. Hey, Shiko ni nani? Shiko alitoka tu, si unajua tumemwacha nyuma ati Shiko ako wapi? And the mom is laughing. Unajua tu venye in-laws wanakuanga. Tunaona tu Shiko ametoka kwa gate, amepita gari, ameenda kwa stage. Ati Shiko anaenda wapi? Ambia sasa, unajua ile ni ile tu sasa, hii ni kala yellow, huwezi ambia mtu ni blue, inaonekana. Ameenda. Nikamwambia tu amesema anaenda na matatu. Ati kwa nini? Nikamwambia mimi sijui, amesema tu hivyo. So now my parents, my dad akaanza, what is this? Kama ni shida then wacha sisi tuende na matatu. So ikakuwa tena I'm trying to beg my parents wakae kwa gari.
Yeah, long story short, tulimfuata town, sijui akapitia wapi, they went. So my mom ako, hizi ni aibu, I have never been this embarrassed, I will talk to her. As in, alikuwa najaribu kushow my parents that it's something that can be worked on. Yeah, so I remember Pastor Charlotte all the time when nilikuwa napitia hizi dramas. I remember kwa altar alikuwa natuambia there are better men than Daniel, there are more handsome men than Daniel, there are more beautiful ladies you will meet in life more than Shiko, but commitment. So hii commitment Pastor Charlotte alikuwa nasema ndio ilikuwa ina ring kwa mind yangu all the time, commitment. And God akani direct vingine. Instead, the moment umefanya your part, like telling her where she's going wrong, now go down on your knees. Hey, Shiko alifanya nimeomba. Sijaiomba hivyo, nilifast. Imagine, instead of fasting because you love God, una fast because unataka kuona change in your wife. Yeah, and I really thank God kwa sababu we saw change. Alianza kuchange, alianza kutake responsibilities. I will pray God mfunze to know the role of a wife. Yeah, may she be submissive. May she know the role of a mother, kwa sababu alikuwa neglected your part. Shikuwa kuwa najua hata bei ya vitu. Like mimi ningejua nyanya imepanda bei, imeshuka. I remember that particular place tulikuwa tunaishi, watu walikuwa wamezoea. By then she will be in the house but I will go and buy things. Alafu mistake tuko naishi 4th floor. So naambia kama kubai mimi sishuki. So ningejua price ya shuga imeteremka, nyanya, green grocery. Hadi sasa ulikuna feel aibu because people ni kama walikuwa najua. Like wanaona ni kama huyu jamaa amekaliwa. So we relocated, not because of that but because God alifungua a door for us to get to go to a better house. Yeah. Wow. Shiko, what changed you? Wait. Yeah, like I was saying, maombi yake, my mother's, both of them, and now Pastor Charlotte also praying with us. And nilijua Pastor Charlotte kana anajua, dada atajua ni Pastor Dan. So I was like, hey, watu wengi washajua story yangu. So ndo nikaje itamiti nikajambia, Shiko, which life am I living? Akiongea naongea all these things I'm doing. My daughter hata but then I realized my daughter ana grow but her relate na mimi inafika anaongea more. Because even that time we had how many maids? Wasita walikuwa na kama wakienda. Because mimi nikiona tu like attitude hapana, sikuweki unaenda. So nikasema tukae bila mtu kwa nyumba. Because even kuishi na mtu it was a problem. Imagine ana decide tukae bila mtu na mimi ndio nakaa na mtoto. I was married, I was the wife for some time. Nikajitahidi kukutana nikasema I need to change. And let me try my best. It was not easy, by the way, let me say the truth. It was not easy because sasa ni hapa ni change a character which I had to somebody, because hata akinipigia simu uko wapi na mwambie sasa niko kwa matatu nila come home na na kwa argument. Mbona unanipigia simu? So unajua time naingianga kwa nyumba, usinipigie, I'm coming home. So sikutaka ajue penye niko. Yani yuko ni call kila wakati. Siko nimezoea mtu ananicall ati uko. So ndo nikamwambia, so ni hapo nikasema let me now try to be the woman. Kila mtu anasema nikue. Yani mtu anapiga simu nimwambie niko hapa na hapa. Kufanya vitu, but it was so difficult. Hata kufanya chores in the house was so hard because so it's like I'm trying something new which was not me. Yeah, now change ilianza slowly by slowly. Nikamwambia tuende church. So kwenda church, okay tulienda, okay when the first day tulienda church, the message which was being taught ilikaa hivi nasema kwani basi aliamua leo ni mimi naongewa. Na your time anasema hivyo mimi kwa heart nasema tu wacha imdunge kwa sababu hii tu ndio inaweza msaidia.
Alafu mark you, it's not even Pastor Dan or Pastor Shale, it was Pastor Fred. I remember Pastor Fred Wanjiru, JCC Njiru. Yeye ndo alikuwa na preach. That was the first day nilienda. Niko usijai muona. Ame preach ikanidunga. Nikaenda home. So the more ukienda home inaanza kusink in slowly by slowly. Mana mistake alikuwa nayo ni bado anaogopa. Oja anaona nimechange, yes, but hajui. Unaona venye camouflage, alafu hujui ile time ita change. So whenever he was approaching me with things, ambia ama utakataa. Yani ile ananiuliza na cautiousness. Alafu kuna siku dedication ya Natalie, my firstborn. Venye alikam, sasa tumeenda church, wamededicate. Sasa tunashinda, where are we going to have lunch? Mimi kasema itakuwa kwangu. Ako like, are you sure? Just like the whole family will come. Are you sure? Sema, yeah, me I'm sure. Sema, okay. Hata my mom-in-law was like, okay. Mmepanga nini? Sema, tujapanga kitu, tunaenda kupanga. But anyway, that was the first time watu walikuwa kwa nyumba yangu wamekaa. And everything was peaceful. Hata alishtuka sema, okay. Hakuniambia, but I noticed the reaction. At zile za, wow, that was alikuwa so quiet and nothing happened, no drama. Na slowly, sasa kwa siku moja nikamuuliza, you can't accept nimechange because all the time ninge notice anani treat na cautiousness, naweza lipuka anytime. Kama mimi siwezi lipuka, nimechange. Na hiyo kuchange ndio ikaanza kunifrustrate pia mimi because sijazoea like being quiet akisema mimi nifanye. So mimi nikaona pia mimi nakalia, but now sikuweza. By the way, unajua kitu ili happen, nikaanza kujiambia, and it's also the voice of the enemy. By the way, kama kuna mtu ana watch hapa, and usi treat your woman like a queen kwa sababu she's a queen. Never change. Unaona? But the enemy alikuwa ananiongelesha na niambia, it's because of hiyo kumpampa. That is why she's like this. Unaona? Yeah, anafaa kujua her duties and all, but at the same time as a man, ukiona, if you see your wife is tired, msaidie. It will not make you less of a man. You'll still be a man, uta occupy your space, and that will never change. So I remember, mi ilikuwa inanishtua sana the way she changed. Nilikuwa ameosha vyombo. How you are praying for her to change. Again pia unastuka vile amechange. Ameosha vyombo, ame make bed. Aje. Yani nyumba iko safi. Yani ilikuwa, unajua tulikuwa kama roommates. Tunashare bed, tunashare how, but sasa mimi ni kama yeye sasa ndiye analipa rent, ameni house. So mimi napata nini? My contribution is making the house clean and tidy. Yeah, na kumbukata there was a time venye sana nikaanza kuwa a bit tough na mwasa zingine ndio hizo vyombo zilikuwa zinakaa 3 weeks hazijaguzwa. Sasa juu ya smell ilikuwa inabidi sana aosha. Yeah. So hiyo time akaanza yes sasa ati ndio anani summon. Ati you have really changed. Ati you're not the Dan I used to know. Mi kwa mind sasa jua, unajua I'm guarding my ego. Sitaki kuongea, so na nyamaza. Ati you're not the Dan I used to know. You don't care. So kwa mind najiambia, wacha ufikirie hivyo, nimekuharibu. Yeah. But I really thank God venye anasema prayers zina work. Yeah, so kama kuna mtu ana go through a similar situation, you do your part, alafu unaambia God pia afanye part yake. And for sure God was faithful. Ali change in a way that mimi mwenyewe nilishtuka. Yeah, and that is why mara mob nilikuwa like, are you sure? Yeah, right now yani tuna hostingi watu. It's not an issue. Actually, I'm the one who like insist watu wakuje. I really need people. Before I didn't like, but your prayers really work. And then when I went to see Pastor Charlotte, now that's way after I made change. So when I spoke to her, I felt like a burden has been released because I had something in me which was like inani kwaza from moving. But I thank God for their prayers because hizo ndo zilinibadilisha and became who I am. Hata mi ndo nilikuwa naambia Dad, I was not a prayerful person. Before niliambia nilienda intercessory department na naomba. Wanakaa
2 hours 3 hours wakiomba. Mi yangu ilikuwa thank you God I'm alive. Amen. Now I'm that person naka hizo 3 hours, many hours, I can fast, I can pray, because he's the one who came there. And no wonder I was saying before, when you choose the life partner, haimanishi si wewe umechoose, ni God anafaa kusaidia. Because that took me back. I rededicated my life. My life was 50-50 before we got married. Na hiyo ndo siku nilienda kwa altar when I just gave my life to Christ again. Nile unaenda church but haukuwa like life yako nje ni different. I went on my knees, I rededicated my life, nika bear God, me I'm tired of this life I'm living. Bring the one who's supposed to be my husband. And akiwa my husband, I'll serve you. Sasa ndo venye nilingia kwa marriage, you know, hapo ndo najua shetani alikuwa na fight. Because alijua I made that prayer, then came my way. Sasa ndo ananionyesha siwezi last kwa marriage. And ndo you can take back hiyo prayer nilimake, kasema God guide me. The person atanipata ni the one and is going to guide me walking this journey. And I thank God because Dana ameni walk hiyo journey. Hiyo journey, it is not a smooth journey because amenishikilia mkono. The places I was going astray anani. Hata siku hizi nowadays I tell him I'm more of a introvert than a sanguine extrovert I was before, because najipata tu nimetulia. I just nowadays I'm more of a listener than a talker. Hata nikinyamaza niambia nini mbaya, kambia hakuna, I'm listening to you, I want to know what you're saying. Ama what, yani before I remember my mom aliniambia Shiko, ukitaka kuongea chukua maji kwa mdomo ukaa hivyo, don't talk. Ukikasirika chukua tu maji kaa hivyo na ukae nayo mpaka ukimeza now talk. So it really helped me nowadays to listen more, and because even relating with my daughter imekuwa easier. And then I got my second boy. And then I resigned. So when I resigned, so reality can hit. Yeah, I need to be a mother. And then I resigned, I became pregnant with my second born. So happened to mother, the duty kaanza to be also a wife, because I was never a wife. I was a knife. But thank God, now I'm a wife. Not just a knife. The sharpest, yeah. Okay. So I thank God because prayers were, and then the other thing in marriage is, like what the wisdom he used. See kwenda una shame your wife out there, unaenda kusema bibi yangu. Especially what he did, he never told his side family. Because I was imagining side yake ingejua everything. Definitely wangechukua mtoto wao, mimi nirudisho kwetu. But you see, he covered me with prayers. Hata kama I like her mom, hata tukionana na watu wanasemanga she's my biological mom, because she really worked with me. Hata kuna siku she told me she's a person who dreams, na dreams zake they're really accurate. Akaniambia Shiko, now when I change, akaniambia Shiko, niliota your prayer life imeenda chini. And true to be to her story, it is true. My prayer life ilienda chini because I started, you know, ile shetani anaweza kuingiza ideas wanze. So ikaenda, so, you know, she normally guides me ndo nianze kuwa a prayerful person. And that's why we are here today. We are guiding many couples out there. At times nikiangalia watu wakisema mashida, niko like, wow, at times I admire you. I'm like, thank you for admiring, but he may take God. He was the third party in our marriage. And what could you like, you know, time is not on our side, what could you like to tell a lady who is there, she's not submissive, she's not doing what she's supposed to do? What I'll advise the ladies out there, submission in a long word, but it's very simple. Just submit to that man. God aliwaletani pamoja. You need to pray before you say yes I do. You need to have prayer with even before, with your friend who you trust, your best couple, your pastor. Ukiwa na peace, like what my husband said, alikuwa na peace when akaona ni mimi, na mimi pia had peace. Submission, it's not a simple thing as such, but nyenyekea, and it's also a choice. It's a choice by the you have to make. It's a choice. Kama utaki, it means that you serve your husband like you're serving Jesus, because at times what was it's like you're adoring a man, you kneel down in just doing the right thing. Proverbs 31 woman alifanya hizo vitu zote. At times it looks absurd, but you need to follow them and just trust in the Lord.
Wow, thank you so much for watching, and the story has been so amazing, and I thank God for Mr. and Mrs. Olum, and I believe many couples will hear the story and also change. It's such an inspiring story. God bless you. See you next time. Amen.